What's up, guys? I'm at the IGA Stadium for the Classique Top Box, a CrossFit competition that happens here in Montreal. It's their 5th year, my 2nd year coming to attend. Yeah, so I'm going to show you guys what CrossFit is if you haven't already tried it, what it's about, everything that goes around a competition, and just how it is. Hope you enjoy. What's up, guys? I don't know if you can hear me, but I made it. Got my shirt. I'm gonna show you guys around. I'm with Tommy, which you guys have met already. Hi. And so he's asking what the competition is like. Right. So there's participation competition, which are like high level. Most of the events are like relays with different movements. So like right now, we're at the pool. They have to go on the air bike, do a certain amount of calories and then switch. Then they go into the pool and they have to do as many laps as they can, and there's somebody that's actually running before that. So that's the second event that there is today. Any more questions? No, not at the moment. Okay, cool. Have you ever tried CrossFit before? I tried it once. At which gym? At Titans. And how was it? It was good. I purely tried to survive. Would you do it again? Maybe. Yeah? Yeah. What maybe. stopped you from going back? I didn't have fun.
Nick, Cool, Nick, moi c'est Étienne. chanté. Tu fais ça CrossFit, toi? Ouais. Un petit peu, est-ce que tu compétitionnes? Ouais. Ouais, comment tu fais ça? C'est pour ça, ben c'est bien. C'est ma deuxième année, fait que ouais, c'est pas mal de fun. L'ambiance, c'est juste l'ambiance qui s'accroche. Ouais. T'es dans quelle box? Le district, Puis le CrossFit en 3 mots pour toi? dépassement, fun, puis amitié. Cool. Comment tu t'appelles, toi? Marcello. Marcello? Ouais. Puis c'est-tu ta première fois à être ici à la Ouais. Classique? Ouais, comment tu trouves ça? C'est le fun. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait venir? Ah ben, j'ai des personnes dans mon gym qui voulaient être avec mon équipe. Ok. Puis pourquoi t'aimes ça le CrossFit? Ah, ben, je trouve que ça fait comme, tu peux t'améliorer à chaque jour et tu as toujours quelque chose à travailler dessus. Genre, tu peux jamais être parfait partout. Donc j'aime ça comme de progresser à chaque jour et comme m'améliorer. Salut les gars. Ça va bien? Ouais. Boba, y a-tu quelque chose de spécial? Plein d'affaires spéciales. Ah ouais? Comme quoi? Premièrement, Robin des Boss, parce que pour chaque paire qu'on vend, on donne une paire à quelqu'un dans le besoin. Ok. Systématiquement. Deuxièmement, compression au niveau de l'arche de pied, ventilation ciblée sur le dessus. C'est en fil synthétique, donc ça respire super bien. Au pied, dans la couture sur le pied, c'est parfait pour faire du sport. Ouais, puis ils bougent pas, tu sais. Ils sont pas en train de glisser, ils sont tout le temps stable dans ton soulier. Ça respire aussi. Vous avez un site web? Ouais, robindesbois.com.